Guten Tag, liebe Leute. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserem Deutschsprachprogramm. We welcome all of you to our German language program. Heute befassen wir uns mit einem wichtigen, ganz wichtigen Verb, und das Verb heißt werden. Today we are going to deal with a very important verb in the German language called Verden. Now, before we go into the other details, first we will have a look at the conjugation of the verb werden. Ich werde, du wirst, sie wird, wir werden, ihr werdet, Sie werden, and sie werden. This is the Konjugation des Verbes werden. You will have to mug up and learn it thoroughly so that we can use it very efficiently in the coming sentences. So please read and learn the conjugation of the verb werden. Now, werden as a main verb, that means werden als Hauptverb, the main verb in a sentence, it takes the meaning to become. And before we go to the concrete sentences, it is necessary that we know the preteritum and perfect of werden. Werden, that is present infinitive. Wurde ist preteritum, and the perfect heißt ist geworden. So the perfect of werden is built with sein and not haben. You might remember other verbs also whose perfect forms are made with sein. For example, kommen, ist gekommen. Fahren, ist gefahren. Gehen, ist gegangen und so weiter. Es gibt in Deutschen viele Verben, die das als perfekt mit sein bilden. And werden is one among them. So when you read this, when you learn this, you'll have to learn like this. Werden, wurde, ist geworden. So now we know the conjugation of the main verb werden and the different tenses of the verb werden. And I have already told you that werden as the Hauptverb, as a main verb, has got the meaning to become. Now let's look at some concrete examples. Beispielsätze. Look at the sentence. Wird Arzt. Wird Arzt. The meaning is he will become a doctor. He will become a doctor. That implies that now he is not a doctor. Maybe he is learning his medicine, MBBS first year or second year or something like that. Ist noch kein Arzt. He is not a doctor. Wird Arzt. He will become a doctor. So that implies that this sentence, though the conjugation of werden is in the present form, it has nothing got to do with the present meaning. The meaning lies in the future. That is very important for you to understand.
Because the Verden, the meaning itself is to become. So the future sense or the future tense sense is inherent in this verb. That's why we say that when we say wird Arzt, though the tense is present, that is Gegenwart, the Bedeutung is FUTUR. It's the future tense. Noch ein Beispielsatz. Das Wetter wird schön. The weather will become nice, pleasant. Now the weather is very bad, it is raining and all that. Das Wetter wird schön. The weather will become pleasant. Now, with the help of Verden, we make FUTUR 1 Sätze. In that case, wenn Sie einen FUTUR 1 Satz bilden möchten, dann brauchen wir Verden und das Infinitiv des zweiten Verbes. We make the FUTUR 1 with the help of Verden in the second place, and the second verb, the infinitive of the second verb, will come at the end. Lesen Sie den Beispielsatz. Ich werde morgen kommen. Wird morgen kommen. The conjugated verb of Verden is in the second place. Das Verb ist an der zweiten Stelle. Und dann das Infinitiv des zweiten Verbs, the infinitive of the second sentence, will be at the end without any change. Whether it is ich or it is the infinitive at the end. Kommen, kommen. Ich werde kommen, wird kommen. Oder wir werden eine Reise unternehmen. We are going to make a trip, a journey. Wir werden eine Reise unternehmen. So, ich wiederhole, die konjugierte Verb von Verden steht am zweiten Platz und das Infinitiv kommt am Ende. Now, look at the sentence, ich werde morgen kommen, wird morgen kommen, or wir werden eine Reise unternehmen. Even if we don't use Verden in these sentences. Zum Beispiel, ich komme morgen, kommt morgen, wir unternehmen eine Reise. Even these sentences will have a future sense. That means if we say kommt morgen, morgen is tomorrow, just because the word which shows the meaning of a future sense, it is not compulsory that we use the verb werden to make a future sentence. Another important function of Verden is used to make Aufforderungssätze oder Befehlssätze. Aufforderung is some sort of a demand or an instruction, and Befehl is a command. Look at the sentence. Du wirst die Aufgabe machen. The teacher is telling the student, du wirst die Aufgabe machen. We have learned already that if we use Verden and infinitive, the sense is in the future. Of course, it has got a future sense, but more than that, this sentence is having a Aufforderung effect in that. The teacher is demanding or giving a command. Du wirst die Aufgabe machen. You will do the homework. Which means actually that
you have to, you must do the homework. Now, we have already explained that, but in order to explain it with Beispielsätze, look at the sentences: kommt morgen, wird morgen kommen, kommt am Morgen. So in the first two sentences there is morgen, which means tomorrow. So because of that, even without the help of Verden, we can make FUTUR ein sentences. Kommt morgen, there is no Verden, but still it is a future sentence. Wird morgen kommen, the same meaning with the help of Verden. Or kommt am Morgen, he will come in the morning. You should differentiate between two morgens. In the first sentence, kommt morgen, morgen means tomorrow. But in the third sentence, kommt am Morgen, it is not tomorrow, he will come in the morning. Many people make mistake here. So if in front of morgen, if there is a preposition, then it doesn't mean tomorrow, it means morning. So please remember that also. So wird morgen kommen. There are two different ways to pronounce these sentences. Es gibt verschiedene Arten, wie man diese zwei Sätze aussprechen kann. Zum Beispiel, ich kann sagen, wird morgen kommen. Oder wird morgen kommen. Also wenn ich sage, wird morgen kommen, dann ist wird betont, bestimmt. That means kommt bestimmt morgen. He will definitely come tomorrow. But the same sentence I can say it in an unbetont way. Wird morgen kommen. Ohne Betonung, without emphasizing. Then the sentence will mean wahrscheinlich, perhaps, maybe. So this depends upon your Betonung. Either you can say, wird morgen kommen, ich bin sicher, dass morgen kommt. Oder wenn es nur wahrscheinlich ist, dann sagt man normalerweise, wird morgen kommen. Now, another function of Verden is it has some effect of Beruhigung. Beruhigung means to console somebody. It comes from the noun Ruhe, die Ruhe, peace, calmness, quietness, and so on. Schauen Sie mal in diese Beispielsätze. Wird doch morgen kommen. Du wirst doch die Prüfung bestehen. Look at the first sentence. Wird doch morgen kommen. You are wondering why he is not coming. You are worried. And somebody is trying to console you by saying, don't worry, haben Sie keine Angst. Wird doch morgen kommen. Definitely he will come tomorrow. The sense is not just in the future sense, the underlying effect, the meaning of the sentence is a Beruhigung. Oder du wirst doch die Prüfung bestehen. Somebody has written an examination, very worried, tensed up, steht unter Druck. Then somebody is consoling him or her saying that, du wirst doch die Prüfung bestehen, don't worry, du brauchst keine Angst zu haben, du wirst doch die Prüfung bestehen. You will definitely pass the examination. So that is another function of Verden. And now we are going to a little more serious things. Verden is also used in Passivsätzen. Ohne Verden, ein Passivsatz ist undenkbar. Without Verden, we cannot think of a passive sentence. Beispielsätze: Das Haus wird gebaut. The house is being constructed. The house wurde gebaut.
preteritum. The house has already been constructed. This house is gebaut worden. Perfect. Now completion. The house has been constructed. The house kann gebaut werden. Here is a nice plot. A house or the house can be constructed here. So is gebaut worden. It has been constructed. Wird gebaut. It is being constructed. The process is on the way. So all these things are passive sentences are also being constructed, made without Verden, without which a passive Satz is unmöglich. Now we are coming to K2, Konjunktiv 2. And K2 von Verden is Würden. You know how to make the K2. Take the preteritum, and if there is a umlaut, A or U, put an umlaut, then you will get the K2. And this particular form of K2 of Verden is mainly used in höfliche Fragen oder höfliche Bitten. Würden Sie mir bitte helfen? Would you kindly help me? That is eine ganz höfliche Bitte. Also, wir brauchen Verden. Dann, kauft diesen Anzug. I am saying, kauft diesen Anzug. He is buying this dress. Das ist die Wirklichkeit. That is the reality. Then you are saying, ich würde mir diesen Anzug nicht kaufen. Kauft diesen Anzug, das ist die Wirklichkeit, aber ich würde mir ihn nicht kaufen. In his place, I wouldn't be buying this dress. It's so costly. Now, what does the second sentence mean? Ich würde mir diesen Anzug nicht kaufen. That's not reality. You are comparing some action of some person with your own thinking. You are making some sort of a comparison between the reality and the non-reality. Zwischen der Wirklichkeit und die Nicht-Wirklichkeit. So in such cases also, in order to express einen irrealen Vergleichssatz, that's how the German grammarians call it, a irreal comparison sentence. In such cases also, you would need K2 of Verden, that is Würde. Also ich lese den Beispielsatz noch einmal. Kauft diesen Anzug, aber an seiner Stelle würde ich den Anzug nicht kaufen. Noch ein Beispiel. Macht einen Urlaub im Ausland. He is making a vacation in a foreign country. Aber ich würde meinen Urlaub in Indien machen. I would spend my vacation in India. Warum soll ich nach Deutschland oder Frankreich fahren? Indien gefällt mir besser. Also ich würde meinen Urlaub in Indien machen. Wieder ein Vergleichssatz mit Hilfe von Würden. Noch ein Beispiel. Der Lehrer kommt spät in den Unterricht. The teacher who is supposed to come punctually to the class, he himself comes late to the class. Der Lehrer kommt spät in den Unterricht. Ich würde pünktlich kommen. In same place, I would come punctually. Wieder ein Vergleichssatz.
So these are the different functions of Verden: to make future, to make höfliche Fragen and Bitten, and to make passive sentences and all that. So I hope you are now rather quite okay with the word Verden. Und falls Sie Fragen haben, dann bitte wenden Sie sich an unser Büro. Ich würde gern Ihre Fragen beantworten. Also vielen Dank, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.